Joel Ssenyonyi ya kulembera government ya president Kyagulanyi Ssentamu Robert Godwine mu parliament ayina ebigambo ebyenkizo byaviiriddeyo n'ategeeza omukulu ayogerera amagye ga kuno Felix Kulayigye. Felix Kulayigye alabise emivuyo mingi nnyo mu kuwaayiriza ekibiina kya National Unity Platform. Ayavaayo n'atimba abasajja awo n'agamba ono aba National Platform bamutulugunyizza bamwokyeza paasi. National Platform eyina drone eziwamba abantu emize oba emisango n'egiteeka ku muzeeyi Museveni naye ate nga si abawambye wabula Kyagulanyi Ssentamu yayina ab'emmundu ne drone abawamba bannayuganda mbwafune sympathy mu bannayuganda ng'ayonoona ekitiibwa oba n'erinnya lya gavumenti ya General Museveni. Kulayigye y'omu gwe tulabye ng'avaayo ng'ayogera aba National Platform abawambibwa olw'okwambala ballet ne overall ng'agamba nti bwe babakwata bambadde mbuno byambalo by'amagye era n'abawolereza nnyo nti balina omusango gw'okuwoza olw'okwambala ebyambalo by'amagye. Era Kulayigye y'omu yalabiddwako olunaku lwa leero nga naye ategeeza ensonga ennene nti ba MP n'abantu abamu abambala uniform z'amagye full combat ne beekubisa ebifaananyi mbu tebalina musango kubanga beetonda. Mbwera aba National Platform baagaana okwetonda kyova olaba basibye emyaka 4 myaka 3 bangi baabuzibwa situmanyiwa gye bali bangi battibwa lwakuba baagaana okwetonda. Ogwo nno musango omunene okubanga mutta abantu abatalina musango abalina omusango ne mubaleka bayineeyine. Joel Ssenyonyi mu kkowe eryo mwasinzidde n'atabuka n'ali obuwuka ne bavaawo bubi ne Felix Kulayigye. Nsaba nkuwe Joel Ssenyonyi omufune omulabe bulungi ng'avaawo bubi nnyo n'omukulu Felix Kulayigye olw'ebigambo ebitanyuma. All right, we want to welcome everybody that has joined us, leaders at various levels. Thank you for making time. You know, whenever our leaders are with us, it strengthens and encourages us. Of course, some are not able to join us because there is work that ought to be done elsewhere. But those that have joined us want to appreciate. Thank you for coming. There are some that I saw coming in late. The Honorable Katabazi from Kalungu, thank you for coming. The chairman of Butambala, now Bakulita chairman, Veda chairman, Uwe Butambala, thank you for joining us. Who else came in much later? Anyway, everybody, you are welcome. Now, two things. One, yesterday in Parliament, I raised an issue together with our colleagues in Parliament regarding the wanton abuse of the law, the selective application of the law. We have been seeing several regime functionaries clad in UPDF military attire for a very long time. We have seen them, members of Parliament, the other day, Lydia Nabe, Peter Ogwang, there's another one, Christine Lamwaka from Omoro, severally wearing UPDF attire. There are also some fellows, I'm told they are supporters of the regime, whom we see, the Andrew Menders of this world, the Gashumbas. I don't know what they do exactly, but they are around. Also wearing UPDF military attire. Now, we know that there are several of our supporters who have been in jail for a very long time. 3 to 4 years. Simply because, as has been alleged, they were found with military stores. Now, what they call military stores is our red berets, which berets have got our mark, People Power and NUP. But the APDF said that beret looks like our beret for the military and so on. So because it looks like ours, they have arrested, like theirs, as they say, they have arrested some of our people. The Olivia Lutas of this world, Sanya Muhyiddin, the Machetes, Rashid Seguja, it's a plethora of people. There are many of them. The ones I'm mentioning is because their names have been a lot more pronounced. So these people were arrested because they were wearing something that apparently
allegedly looks like UPDF wear, UPDF attire. And they've been kept in jail for about 4 years. Meanwhile, there are these ones who are wearing the real thing, the real UPDF attire. And I saw this man who speaks for the UPDF, Kulayigye, saying they have apologized, they have said sorry, and so we have ignored them. That cannot work. That is totally unacceptable. And we are demanding, number one, and we shall not stop demanding, for these people to be released because they do not have any offense they have committed. In fact, now it has become clear they are being held on to simply because they don't support this regime. Because now we have people who have committed the real offense and they are not denying because the APDF is saying they have said sorry. So they concede. We demand that these people be locked up. They are the ones supposed to be in jail. They are the ones supposed to be in the jail cells where Olivia Lutaya and all these other people are. And that's something we are not going to keep quiet about. So it is not acceptable that we can have these double standards and this hypocrisy. And it's good that now the people of Uganda are beginning to see. You know, when we talk about these things, some people call it politics. But now it is clear, the image is clear, the wanton abuse of the law. And so we shall keep insisting, demanding that these people offense at all, and we are demanding that these ones that have broken the law be arrested, because for them they have broken the law, and they have admitted as such. And so we are waiting. You know, Kulayigye nowadays talks too much. He talks too much. That which he knows, that which he doesn't know, that which he understands, that which he does not understand, fabricated things. We are waiting for a response from him on this matter. If you arrested the other one simply because they wore something that looks like your uniform, there are these ones that wore your uniform. We are waiting for them to be arrested. And Kulayigye, you have about 24 hours to respond to this issue because you talk too much. I hope you will not take long to talk about this particular issue. The second issue is about schools. The school term has opened, and so children are going back to school. But as parents are taking the children back to school, it is such a huge burden on them. I'm sure you have been monitoring and seeing in the media, in the press, WhatsApp groups and so on, the cost of education, the school fees that is being charged by schools. 3-4 million for some of them, and this is just school fees. And some of these are government schools. We don't understand how this works. In this day and age, the economy is doing poorly, people are struggling, and you want to charge 3 to 4 million, including government schools. And this is just school fees. Because after school fees, there is the requirements. And nowadays schools are interesting. They're asking for crazy things. They're asking for cement, barbed wire, roof, I don't know what, as requirements, school requirements. We have talked about this in Parliament and we are not going to keep quiet. We demand that the Ministry of Education, which is a regulator, which we think has slept on the job, if they cannot do that job, then you either shape up or ship out. It is not acceptable that the ministry can sleep on the job when this is happening in a manner so wanton. Because what happened to regulation? Why are parents being fleeced, as it were? And yes, we do understand teachers have got to be paid, and we are hoping this money actually ultimately goes to pay the teachers, because as school fees goes higher, the salaries of teachers are not going higher. That's the unfortunate bit. So we think that this is not acceptable. The challenge, though, why the regulators are sleeping on the job is because they are also part of this entire scheme. They are players. They have got schools of their own. And maybe that's where the challenge commences from. You find the minister, who is meant to be a regulator, has got schools of his own. How do you expect that minister to carry out their function of regulating? And all these other government officials, whether it be in the Ministry of Education and elsewhere, they have got schools of their own charging these ridiculous amounts. And little wonder they have decided to keep quiet about this issue. Our demand is shape up or ship out.
I hope we are not waiting. You know, government many times waits for people to rise up in arms and then they will take action. I hope we are not waiting for parents to go out and protest, because they might. They are desperate, they don't have money, and the children have got to go to school. So as the NUP, we are saying this is not acceptable, and we demand that there be regulation. We know, yes, the economy was liberalized, and so when you have private players, they get to operate, they deem fit. But then there should be regulation. So it's not okay that people can do whatever it is that they want to the detriment of ordinary people. Natandise njogera ku nsonga gye twayogeddeko eggulo mu Parliament ey'ebyambalo by'amagye. Tulina abantu ensangi zino abatamanyi byamagye, abatakola training, abatabisoma naye nga bambala uniform z'amagye. Muze mbalaba abamu babaka ba Parliament nga Lydia Nabe, Peter Ogwang, Christine Lamwaka, Owe Omoro n'abalala. Mulimu n'abalala tetutegeera biki bye bakola naye babeerawo balaba ku mikolo gya gavumenti beetalaatala ne ku zi radio ne ku zi TV nga boogera. Bamwenda Andrew, Bagashumba n'abalala nga bambala ebyambalo by'amagye. Ekintu ekyo kimenya amateeka. Obuzibu buli ffe tulina abawagizi baffe be bazze bakwata, abamu bamaze emyaka 3, 4 mu makomera, ba Olivia Lutaya, ba Rashid Segunya, Basanya, ba Machete bangi abali eyo nga basinga ku bo babakwata nti baali balina ebyambalo ebyefaananyiriza ebyamagye. Byambalo kino bebogerako bukofiira buno obwaffe obuliko baaji eya NUP eya People Power. Kati abamagye bagamba abo babakwata kubanga ebyambalo bye babasanga nabo byefaananyiriza ebyamagye. Naye ati tulina bano abambadde ebyamagye bennyini. Era nalabye Kulayigye ayogerera amagye n'avaayo n'agamba nti babyambadde naye beetonze. Abaffe tulina abaana n'ebyana kubanga ono ayambadde ekyambalo kyennyini ekyamagye. Oyo alina okubeera mu kkomera. In fact ffe tugamba nti ba Olivia Lutaya n'abalala abo tebalina musango. Abalina okubeera mu buduukulu bwe balimu be bano ba Lydia Nabe, ba Peter Ogwang, Balamwaka, Bagashumba, Bamwenda n'abalala, kubanga bo n'okukkiriza bakkiriza nti kye baakoze kimenya amateeka. Okujjako nga batugamba nti kakati etteeka likkiriza abamu okugamba nti neetonze ne bamuleka ate ng'omusango aguzizza, ate oli ataguzizza kubanga kugamba nti kyalina ekyambalo kyefaananyiriza ekyammwe oye tulina omukwatira ddala. Twali wano n'ensoomuuza ab'amagye ne mbagamba nti mugamba obukofiira buno bwammwe nga tetubalaba nga mubwambala. Mubwambaleko kale tutegeere nti obukofiira buno kirabika bwabwe kubanga obukofiira obwaffe buliko People Power ne NUP. Mwabuwamba nga tuli ekamwokya mubwambale awo tutegeere nti kirabika buno nabwo babututte bwabwe naye si bwe kiri. So tugamba nti abantu bano twagala bakwatibwe kubanga bamenye amateeka. Ate nga bwe mbakwata mute bano abatalina musango kuba tebalina musango. Obukofiira buno si bwammwe kyobudola aba UPDF temubwambala. Bwe mubukwata nga mumujje ku bantu baffe mutwaleyo bamubwokya oba ki tetutegeera. Kulayigye ensangi zino abadde ayogera nnyo byamanyi byatamanyi ne bamutomeza n'okumutomeza. Ono NUP yamwokya paasi, ono simanyi biki byatategeera musajja wattu. Kakati tulinze oddemu ensonga eno. Twagala okulaba nga abantu bano abayambadde ebyambalo by'amagye n'okukkiriza ne bakkiriza mu buduukulu ng'etteeka bwe ligamba. Ensonga endala ya masomero. Amasomero gagguddewo era nga abazadde batandise okutwala abaana okubazzaayo ku ssomero. Obuzibu bwe buli nti abazadde basanze akaseera akazibu ennyo. Ssente amasomero ze gasaba mpitirivu. Bukadde 3, bukadde 8 ki oyo school fees yekka. Ate nga amasomero gano agamu ga gavumenti. Ng'obudde ku school fees oyo basaba ne requirements. Basaba seminti, sengenge, amabaati, simanya peva n'ebirala ebintu ebyo ebitategeerekeka. Twebuuza bannaye abaana bajja ku ssomero okuyiga bya kuzimba bajja kusoma.
ensonga eno tugamba nti tekkirizibwa. Obuzibu buli nti abalina okuteeka ekkomo ku kintu kino ate bakifunamu, kubanga osanga baminisita abalina okulondoola ensonga eno ate nabo balina amasomero agaabwe nga basaba ssente zino ne requirements zino. Kyovudde olaba basirika ku nsonga eno. Tulibabuuza eri ku paalamenti ne beebuzaabuza ne boogera oluzungu ne babuzaabuza ne bayitawo. Tugamba nedda ensonga eno twagala ekolebweko. Minisita bw'obanga oli minisita nga gw'olina okulondoola ensonga ez'amasomero ate ng'olina essomero oba tojja bisobola, saba obuvunaanyizibwa obulala, vaawo abalala abanaasobola okukwasaganya ensonga eno bagikwasaganye, kubanga si kyabwenkanya abazadde okubayisa bwe bati. Ikonomi mugiraba, abantu bayita kaseera akazibu, ate kaakati twagala okubanyigira ne ku masomero awo. Mpozi nga mulinza abazadde batandika okwekalakaasa. Omanyi gavumenti oluusi byewulira ng'abantu batandise okwekalakaasa. Tetwagala tutuukewo awo. Ensonga eno mugitereeze bunnambiro. Yes, weewaawo ikonomi bagiggulawo era ng'abantu batandikawo bye beetandikiddewo bizinesi ez'obwannannyini. Naye tekitegeeza nti ate bakamule nnyo abantu abalina okulondoola, abalina okukola kye tuyita regulation baliwa ku nsonga eno. Munzikirize mpite Deputy Secretary General Kakumi. Munzikirize mpite byebyo ebigambo ebinyuvu eby'ensonga ebinene ebidingwa ebikolo okuva eri omukulu kuja gavumenti ya President Kyagulanyi Ssentamu Bobi mu Parliament Joel Ssenyonyi Nsekezi Lop. Ensonga enkulu nti abaana baffe tubeetaaga. Museveni mutwe abantu baffe mwabawamba nga mutugamba bambadde ebyambalo by'amagye. Tewali bujulizi, tewali bukakafu bubakinga kintu kyammwe ekyo, wabula akofiira ka National Unity Platform kemuyita ekyambalo ky'amagye. Kyokka ekituluma nti abaakwatiddwa nga babyambadde ate bo mwabasonyiye tewali musango gw'abaguddwako. Kati kiba kitegeeza ki ekyo? Lwaki temutwa abantu baffe? General Museveni, bring back our people. Kulayigye mutwa abantu baffe. Bwatyo Joel Ssenyonyi bigambo babituusizza. N'ekirala ky'amasomero ageekanamye ez'ebbeeyi ya school fees, okuba nti abaana kati basasulira mu bukadde ne basaba ne requirements ezitalina amakulu. Nti ffe tubazimbira amasomero jangu n'akasawo ka sementi nga requirement, jangu ne bloka nga requirement, jangu na kino na kiri egamba requirement nezifuuka requirement. Zonna ensonga azoogeddeko. Neyeyo Uganda buli ensi webanga eri mu collapsinga ng'eri kaserengete egwa. Ebyo byonna bibaawo. Buli muntu akola kyayagadde, ayagala okunyaga. Buli omu guba munyago ng'anyaga okulaba nti naasobola ati naye okusurvivinga. Nabo oluusi obasaasira kuba ebintu byasoba. Byebyo ebya Joel Ssenyonyi. Bino abyogeredde wali Makerere Kavule ababadde bawuwa ettu abannaffe abaabulwako abantu baabwe, abaawambwako abantu baabwe, abattibwa, abaatulugunyizibwa, abaasibwa nga tebalina mwasirizi, tebalina adduukirira, tebalina ayamba. Ekibiina kyateeseteese ne bannakibiina okuva mu mawanga ag'enjawulo ne bawaayo akatono ke baawaddeyo, era nga bannaffe okuva mu chapter y'omu Amerika bawaddeyo obukadde 7,600 okuyamba ku school fees za bannaffe bano. Jjukira President Kyagulanyi tugamba nti tulina abaana 189 ab'abantu baffe abaasibwa, abaabuzibwa, abattibwa nga tulina obbaweerera ffe. N'olwekyo n'akubira omulanga buli asobola abeeko kyakola. Kati abamu babakoleddeko, babakwatiddeko, ne President yakwatirako be yakwatirako. Naawe ali eyo ng'osobola okubaako b'okwatirako, tukwaniriza naawe jangu obeeko b'okwatirako. Sente toziwanze oba toyita mu nze, nja kuba nkubbye. Ojja genda ku kitebe kya National Platform, ojja kutumayo omuntu yenna gwe weesiga agenda ku kitebe kya National Platform. Makerere Kavule ne bwagenda ekamwokya era ajja bafuna. Naye nga ekikulu kati Makerere Kavule waddayo afeesi ekola ku nsonga ezo. Mula omukyala akola ku welfare. Omukyala oyo mukakkamu wa ddembe nnyo. Oyogere naye omubulire kye weetaaga okukola, okwasizaako ekibiina, okwasizako omukulembeze Kyagulanyi, era ajja kukutuusa ku bekikwatako.
ne bwe oyagala family kugirabirira ajja kuba kutuusaako bulungi era osobola okulaba nga nawe otuusa obuyambi bwo oba mukono gwo ogw'okuyamba eri abo bw'oyagadde okuyamba. Jjukira betuyamba mwe tulagira ekifaananyi kya Mukama Katonda tewali walala. N'olwekyo baako gw'oyamba baako gw'okwatirako ojja kuba okoledde Katonda. Mbaagala nnyo mwenna abaliko mwebaliko.